So we now begin where we stopped last time, that is the most significant instruction MVIM. So I think that the first instruction is very clear, no need to worry about again. LXI H, so that HL, H is having 80, L is having 00. Now at 0003, the next instruction is there, which is MVIM. So opcode 36 happen. 36 is the opcode of MVIM instruction. I am going very slow, and this everybody has to understand, and if somebody doesn't understand this, then what? हे मी इतकं सोपं करून सांगतो की जे प्रत्येकाला कळलं पाहिजे, आणि हे कळत नसेल तर काय केलं पाहिजे? हे कळत नसेल तर पुन्हा हे लेक्चर स्लो स्पीड करून बघितले पाहिजे. राइट. So at 000, at this point of time, microprocessor 8085 is reading the instruction of code fetch. The fetched opcode is 36, which is opcode for MVIM instruction. Right. Once it comes to the, it is opcode for 2-byte instruction. What it is supposed to do? Read next byte. म्हणजे उदाहरण तुम्हाला दिलं तर वर्गामध्ये आल्या परीक्षामध्ये आलेले काय करतो, सिन्सिअर मुलं काय करतो, हातात आन्सर शीट पडली की पहिला मार्जिन आखायची. फिक्स का काय मार्जिन आखल्यानंतर उत्तर हेडर आहे काय माहित नाहीये, आपण पण मार्जिन आखायचं आता काम आहे. लाईक दॅट लक्षात ना किती सिंपल आहे. 8085 म्हणजे आता सगळं मी सांगितलं मुलाला कळतं काय कळत नाही, पण मुलं वर्गात बसायचं असते. Like that, when this is done, program count लिहित नाही आपण. Program count each time address comes from program counter in normal case, if it is, and therefore it is not written, and if it is coming from something else, then it is specifically written. Right. So in the fourth machine cycle, it is reading the opcode, and the opcode reading of corresponding to MVIM. So first thing what it should come to know is that आता आपण याला ऍडमिशन घेतली बी ला इंजिनिअरिंग कोर्सला. पहिला काय पाहिजे, तो किती वर्षाचा कोर्स आहे? 4 वर्षाचा आहे. So like that it has come to know that it is a 2-byte instruction. Then immediately next byte is memory read. Is it okay? So instantly what it decides is next will be a memory read cycle. By that time it also comes to know what entire thing is. Now when it is reading this read, it's a read cycle. It's a read cycle. Normal, not fetch, normal read now, right? It is reading the external memory using program counter as an address. So 55 will come. Now the question is, here I will not write the answer, I will make you to answer step by step. Let us say instead of MVIM, the instruction would have been MVIB. The opcode was, just I am deliberately doing it. Instead the instruction would have been MVIB, and the opcode would have been 06. Rest is same, right? So what you would have done, this would have been 06. Still this is same because instruction is 2-byte, so next byte is read. And well, now 55, MVIB 55. What is the instruction? What is the addressing mode for destination? Destination register MVIB, and source immediate. So when it reads this 36 instead of 06 has gone to instruction register. So I will again describe. It's a repetition, but it is required for those to understand it very clearly. 06 is the opcode corresponding to MVIB instruction, wherein the next byte which is being read is
टू बी पुट इनटू रजिस्टर बी. म्हणजे MVI-B चा 06 हा ऑपकोड वाचल्यानंतर 8085 च्या काय लक्षात आलेलं आहे की 2 बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे, ज्यामध्ये दुसऱ्यांदा जे मी करणार तेव्हा जो डेटा येणार तो डेटा हा बी मध्ये टाकायचा आहे. सो 80 म्हणजे आता समजा वर्गात तुम्ही आला, लेक्चर समजा तुम्ही थिएटर मध्ये गेला असाल तर एंटरटेनमेंट करता जाता, लेक्चर आलं तर काहीतरी डोकं आता आपण जे ऐकणार आहे ते डोक्यात ठेवायचंय या माइंड. सो यू आर लिस्निंग मी, सो the contents are getting bombarded on you, contents are being made available to you, then it is for you to take the contents have no meaning on their own unless it is the user who is treating it as what. If you are casual, some casual person may ignore it. Are you getting me? So it is you who have decided what is to be done with the contents which will be available to you next. It is microprocessor 8085 has now decided to read the next byte of memory using program counter as an address, and whatever are the contents read are to be, what is to be done? Complete my sentence. We are discussing MVI-B, not MVI-M. So are to be put into register B. So contents are available on data lines. 8085 च्या दृष्टीने त्याच्या डेटा लाईन्स वर, म्हणजे माझ्या घरी एक पार्सल आलंय, तर मी काय करणार आहे, ते पार्सल जर का सोप केस असेल तर मी ते बाथरूम मध्ये नेऊन ठेवीन. ते पार्सल जर का समजा एखादा काहीतरी डिनर किचन मध्ये इक्विपमेंट असेल तर ते मी किचन मध्ये. आर यू गेटिंग मी? द थिंग कमिंग टू डोअर म्हणजे घराच्या दृष्टीनं बाहेरून येतंय, ते बाहेरून आलेलं आत कुठेतरी ठेवण्याकरता आहे, बरोबर आहे. सो डेटा ऍज ए रीड सायकल म्हणजे ऍक्टिव्हाइड काय करणार आहे, 0004 हा जो प्रोग्राम काउंटर होता तो ऍड्रेस टाकलेला आहे, रीड बार लो केलेला आहे, मेमरी त्या 004 ला जे स्टोअर केलेलं आहे ते 55 आहे, ते डेटा बसवर देणार आहे, ते मायक्रोप्रोसेसरला अवेलेबल आहे, ते आता मायक्रोप्रोसेसर कुठून टाकणार, इट विल पुट टू रजिस्टर टाकू शकतो ना. म्हणजे माझ्या घरात जे आलेलं आहे ते इमिजिएटली मी नेऊन ठेवू शकतो कुठेतरी. सो दिस विल गो टू रजिस्टर बी. इज ओके. नाव आता एवढं तुम्हाला वातावरण मी केली आहे. आय एक्सपेक्ट आन्सर फ्रॉम यू. अदरवाईज व्हिडिओज आहेत आणि तुम्ही आठवण केलं नाही, आणखी दुसरे व्हिडिओ सेट होता तो हेच बघायला वेळ नाही त्यामुळे तुम्ही आठवण केली नसेल. आणखीन एक स्टँडर्ड आहे. स्टँडर्ड म्हणजे खरंच अशी मी सांगितलं ऐकल्यानंतर बऱ्याचदा दुसरं बघू नये असं अपेक्षित आहे, कारण गोंधळ होण्याची शक्यता असते. पण तरी आपल्याला काही जण असेल कोण नाही तुम्ही खूपच सोपं सांगता किंवा ते काय इंजिनिअरिंग स्टँडर्ड वाटत नाही, तर हाय लेवल इंजिनिअरिंग स्टँडर्डचे तेही टाकतो, तेही बघा. मी त्यामुळे ते आत्ता हे महत्वाचं काय की मी जे प्रश्न विचारतोय त्याची उत्तर येणं महत्वाचं आहे. ती उत्तर आली की बाकी सगळ्या ज्या केवळ माहितीपूर्ण गोष्टी आहेत त्या तुम्ही कधीही बघू शकता. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, युअर ability to comprehend the things. Now instead of B चा आपण कॅन्सल करू, B जेव्हा हे झालं तर आता जर M असेल, B नाहीये तर M आहे, तर हे 36 होतच, बरोबर आहे. नाउ इन्स्टेड ऑफ दिस हे तर झालं नाही, आता B चा विषय संपलाय. व्हॉट शुड हॅपन, काय होईल, काय होईल, कॅन आय राईट. सोपं आहे. अगर तुमच्यात एखादा काय तुम्ही अगदी सोपी गोष्ट आहे, उगीच तुम्ही त्या वेळ लावताय, वर्णन करताय, रसभरीत वर्णन करताय, वेळ काढताय, हा काय प्रश्न आहे का? व्हॉट इज द इन्स्टंट आन्सर? मगाशी होतं 06 होतं तेव्हा MVI-B होतं, 55 कुठे गेलं, 55 has gone to B. मग आता काय विचारायचं, म्हणजे एवढा वेळ काय घेत आहे, काय व्हॉट इज आन्सर, बरोबर आहे.
मग मी एवढा वेळ काय घेतला असेल, माझी तयारी झाली नसेल कदाचित, त्यामुळं 1 तास कसा तरी काढायला पाहिजे, महिला 10 मिनिटं घेऊया असं आहे. नाव माय क्वेश्चन इज इट करेक्ट? इफ येस, then just I spend time to kill the time, and if not, then you should tell what it is. Think a while, think for a while. Think for a while. What should happen? Is the question clear? MVIM. What is the instruction? Move immediately 55 to here. Source addressing mode is immediate, and destination addressing mode is indirect. Where is the destination? Outside the processor. At what address? 8000. Given by HL. So now what should happen? You tell me. So एक तर आता क्लिअर झालं की हे होऊ शकत नाही, म्हणजे आता तुम्ही पार्सल मागवलंय. somebody who is not regular resident of a place. पूर्वी आता अलीकडच्या काळात बऱ्यापैकी सोशल मीडियामुळं पोस्टाचे जे काही केअर ऑफ असं एक असायचं, तर ते तुम्हाला आता विषय सुद्धा घरी गोष्टीत सांगतील. ऍड्रेस येताना समजा मी एखाद्या ठिकाणी आहे पण मी कायमचा तिथं नाही आहे आणि मला माझ्या नावावर काही गोष्टी मागवायच्या आहेत, तर मी कुणाला ऍड्रेस देतो? दुसरा ज्याचं कायम राहिला आहे XYZ केअर ऑफ ABC आणि पुढचा खालचा पत्ता. व्हॉट डज इट मीन? म्हणजे एक पार्सल आलेलं आहे, ते माझ्या घरात मी घेतोय, पण ते घरात कुठे ठेवायचं नाहीये कारण ते माझं नाहीच आहे. मग मी काय करणार? पोस्टमन कडनं मग तुम्ही घेतलं पाहिजे, तो काय दुसरी घेतला त्याचं ते काम नाही. म्हणजे देयर इज सम गेस्ट हू ऑकेजनली व्हिजिट्स. बघा सगळ्या सोपा याच्यापेक्षा सोपं 85 कुठेही तुम्हाला उपलब्ध होणार नाही. देयर इज अ गेस्ट हू ऑकेजनली कम्स टू मी and he has asked for one parcel, ordered one parcel which is supposed to come at my address. Postman will bring that. बरोबर? मग ते पोस्टमनला मी सांगू शकत नाही कुठे त्याला नेऊन दे, कारण तो कुठे आहे मला माहित नाही आहे आता. मग ते मी कुठे ठेवणार? जे आलेलं आहे ते मी कुठे ठेवणार? कुठं? माझ्या घरी आलंय आणि एक सम गेस्ट इज देअर who is not of this place, who occasionally comes. मग काय करणार? मी ते कुठे ठेवून देणार? आले डायरेक्ट एंटीला शेल्फवर ठेवून घेणार आणि नंतर जेव्हा तो येईल तेव्हा त्याला मी देणार. इज इट राईट? आता एवढं सांगितलं तर तुम्ही उत्तर आलं पाहिजे. Think for a while. Think for 1 or 2 minutes. You will find the answer.
what should happen? Now this 55 is to be stored somewhere else. Are you getting me? Now listen very carefully, each and every word is important. In the second machine cycle of MVIM instruction, 8085 is reading the data 55, which is to be stored in the memory at an address which into the memory by using HL pair as an address later on. म्हणजे 8085 हा MVIM च्या दुसऱ्या मशीन सायकल मध्ये जो डेटा 55 आहे आता तो वाचतोय अशा करता की जो डेटा त्याला नंतर HL पेअर मध्ये जे काही आहे ते ऍड्रेस वापरून मेमरी मध्ये स्टोअर करायचं आहे. सो राईट नाउ एका वेळी एकच ऍड्रेस करता येत लोकेशन. मग आत्ताच 8000 ऍड्रेस करता येत नाही. सध्याच्या मशीन सायकल मध्ये ऍड्रेस एक पीस प्रोग्राम काउंटर ऍड्रेस आहे. So in the second machine cycle, 8085 will use program counter address. It will read the data. That data is required by 8085 as the instruction expects 8085 to store it in the external memory whose address is already there in HL pair. So this 55 means the requirement of execution is such that there will be one more cycle needed. Therefore, this 55 is to be used later on. What are you doing? Look here. So this 55 should go where? Where it should go? It is required later. आता नको आहे नंतर लागणार आहे. आता स्टोअर करायचंय पण स्टोअर करताना इतर कुठल्या रजिस्टर ऑपरेशन करते ते मग त्याची व्हॅल्यू जुन्या व्हॅल्यू जातील. सो इट शुड बी स्टोर्ड इन ए टेम्पररी रजिस्टर Z. So 55 goes to Z. Now, at the end of second machine cycle, what is the state of 8085? इत्यानं MVIM 55 instruction पूर्ण वाचलेली आहे. 8085 has completely read the instruction MVIM 55, but it is not yet executed because the instruction requires 55 is to be stored in the external memory at that address which is there, which is 8000 right now. So the instruction is fetched completely, received completely, read completely, understood completely, but it is to be executed. So since the execution requires the storing of contents outside the memory, one more machine cycle is needed. So it is 2 byte instruction and requires 3 machine cycles. That is, now what cycle it would be? Third cycle, write cycle. Who gives the address? HL pair. So HL giving 8000 and who will give the data? Z will give the data, which is 55. So 55 will be getting stored in external memory. Is it right? Is it okay? MVIM. So how many instructions we have finished? LDA, STA, LDA, STA, MVI, LXI, and move RD, RS, RS, and in all these instructions, MVI and MOV, just like register A to register L, M is also used. But whenever M is used, an additional cycle is needed because M is used as if a register as regards to format is concerned, but it is not a register, it is the external location, and therefore there is a need to read that or write it there. Is it clear? Is it alright? So LDA, STA,
MVI, MOV, LXI. These are the instructions. Now, there are few more instructions, understanding of which was considered to be a very interesting scenario years back. Nowadays it may not be so, because that is not used for programming, but the concepts are important. Now I will tell you one more instruction. Huh? Z? Oh no. You, what you are see that now nobody else got the, what we can say, difficulty. He got, because the problem is that he is HSC with computer science as vocational. So and he happened, as I see, he has answered one answer correctly last time. So yes, HS, there may be many others also HSC CS, but he was a studious HSC CS and CS also. लक्षात का? जे 12वीला, but anybody, whether anybody knows that 12th having computer science or electronics, त्याचं नेमकं vocational आहे, actually त्याचं word नाही आहे correct. त्याचं काय म्हणतात त्याला? Bifocal. Whether anybody knows? It is bifocal. तर आपण जे शिकलोय त्याला bifocal का म्हणतात हे तर कोण माहित आहे का? 12वीला 200 मार्काचा इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा कॉम्प्युटर सायन्स असे विषय असतील, कन्व्हेन्शनल 12वी सायन्स म्हणतो आपण, आणि त्याला 12वी बायफोकल म्हणतो. बायफोकल हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 1986 ला आलं. का बायफोकलचा मराठी अर्थ काय आहे? द्विलक्षी. तर बायफोकल काय म्हणतात त्याला? एनीबडी? बऱ्याच जणांनी केलं असेल ते, पण ते का केले हे माहित नाही, किंवा का त्याला बायफोकल म्हणतात. तेव्हा त्यावेळी धोरण होतं, यशस्वीता हा विराट चर्चेचा विषय आहे. तर 12वीला इतर विषयाबरोबरच असा एखादा थोडाफार व्यावसायिक उपयुक्तता असलेला विषय जास्त 200 मार्कात शिकायचा. मुलं काय करतात, ते प्रॅक्टिकल 100 मार्क असते म्हणून घेतात, हा भाग वेगळा. 200 मार्काचा जास्त विषय शिकायचा, जेणेकरून तो शिकल्यानंतर हे पॉसिबल आहे की तो पुढे शिकायचं, पुढे शिकू शकेल, किंवा त्याच्या नॉलेजच्या बेसवर तो जॉब करू शकेल. बायफोकल, इट हॅज गॉट 2 एम्स. Either he can continue studies further, or he can switch for the job based on the 12th knowledge, especially more knowledge in that area. Therefore, it is bifocal. Or anyway, तर बाकीचे पण तसं बायफोकल केलंय, पण बाकीच्या कोणाला प्रॉब्लेम आला नाही, कारण का त्यांनी बायफोकल तेवढं लक्ष दिलं नव्हतं. आता त्याला काय केलं? सो आय वुड लाईक टू क्लॅरिफाय हिम. Z is not a flag register. You want to, आता त्याचं कसं होतं बघा जनरली, म्हणजे बऱ्याचदा आधी पाहिजे म्हणतो Z, what he said, flag register मध्ये Z is a bit. You mean to say that, na? It is not that. आपण we had studied a model. आपण फ्लॅग कडे आपण गेलोच नाही. फ्लॅग मध्ये कसं आहे, एडीटी चार्ट मध्ये एक्युम्युलेटर, फ्लॅग रजिस्टर, बी, सी, डी असे सगळे आहेत. प्रोग्राम कोड, स्टॅक पॉइंटर, and there is an invisible W and Z temporary registers. W and Z are temporary registers. Out of that lower byte Z म्हणतात ते. आता Z and W म्हणजे आपण आता इलेक्ट्रॉनिक्सला ट्रॉनिक्स म्हणतो, शॉर्ट फॉर्म. ट्रॉनिक्स असा कुठला स्टँडर्डाइज शॉर्ट फॉर्म नाही आहे. लाईक दॅट इंटेल हॅज नेव्हर पब्लिश्ड W or Z. Intel has never published W or Z. Intel only gave names of the registers which are used for public use. W and Z are for internal operations. Those are not listed. So there is no literature. So this Z is just for our understanding.
and Z bit in the flag register is different. In the flag register there is 0 bit, 0 flag, that is Z bit, and Z which we are referring is a 8 bit non-documented temporary register. Is it clear? For others, since there was no difficulty, no additional clarity. Right? So now we move to next instruction. It is similar to LDA, and I want you to tell me how it will work. The instruction is again the assembly language mnemonic is just like WhatsApp grammar. No definite syntax or rules. It depends upon the wish of the designer. LDA, load accumulator. MVI. Then why LXI? Not X is pair. Move immediately to. Are you getting me? So the instruction is, say MVIP was there. Now when there is BC pair you want to load by using single instruction to save the number of bytes, then the file name is not MXI. Are you getting me? Why the name is not MXI? No answer. Literally there is no answer. It depends upon the WhatsApp grammar. Whosoever started, what are you doing? Look here, you at least should have attention to the attendance sheet. Why LXI? No reason, right? So just like names are given by some kind of wishes, using the word him is not correct, wishes of the designers. So various instructions are there. Like that now, I will describe the instruction. LHLD, load LDA, load accumulator from. LHLD, load H and L directly from. आता डायरेक्टली म्हणायचं का नाही, म्हणजे हे जे आहे LDA, लोड ॲक्युम्युलेटर, म्हणजे इंटेलनं LDA ला काय म्हणायचं. आता MVI, मूव इमिजिएटली, हे जे आपण म्हणतो तसं कुठे इंटेल तेही पब्लिश केलेलं नाही. सो LDA लोड ॲक्युम्युलेटर फ्रॉम आपण म्हणतो, STA स्टोअर ॲक्युम्युलेटर ॲट आपण म्हणतो. लाईक दॅट द इंस्ट्रक्शन इज LHLD, load H and L pair directly from. त्याचा ऑपकोड आहे LHLD 6000. Opcode is 2A0060. So what will happen? So LHLD, load H and L pair directly from. It is different from LXIH. LXIH is, म्हणजे पूर्वी 30 वर्षापूर्वी LXIH आणि LHLD याचा फरक करणं म्हणजे शाळेत आता घड्याळ चालू आहे ना, चल बरं. तर एक आता ते घड्याळ नाही, आपल्या आता डायरेक्ट डिजिटल वॉच आहे. तर एक 30 वर्षापूर्वी घड्याळाचे काटे बघतात, काटे बघून किती वाजत सांगणं म्हणजे एक चांगला स्किल सेट समजायचा. लाईक दॅट 30 years बॅक हुशार मुलगा कुठला आहे 85 मध्ये, ज्याला LHLD आणि LXIH मध्ये फरक सांगता येतो, म्हणजे बऱ्यापैकी त्याला कळतंय असं असायचं. सो LXIH लोड HL पेअर इमिजिएटली विथ मीन्स LXIH 6000 म्हणजे काय, LXIH 6000 म्हणजे 00 L मध्ये जाणार, 60 H मध्ये जाणार. आणि LHLD 6000 म्हणजे काय, load H and L pair directly from 6000 memory address. तर आता कसं होईल ते, पहिला किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे, 3 बाईट. म्हणजे बाकी काही जरी माहित नसेल, परीक्षेचा प्रश्न आला 3 बाईटची इन्स्ट्रक्शन काय करायचं, हे लिहायचं, हे लिहायचं, हे लिहायचं, हे लिहायचं, इतकंच लिहायचं.
इथं 00 येणार ते लिहायचं, इथं 60 येणार ते लिहायचं, हे पुढे जाणार आहे. आता इथं मग म्हणजे येत नाही तर पॉइंट कुठे येणार? इथे येणार. लक्षात आलं का? LHLD 6000 is a 3 byte instruction. First byte of code fetch, next 2 bytes memory read. Now I will repeat the sentences, assuming that since you are used to 8085, answer must emerge from you. Load H and L pair directly from the memory address 6000. यात प्रॉब्लेम काय? LDA 6000 काय होतं? LDA 6000 म्हणजे काय व्हायचं? Load accumulator from 6000 memory address. Means whatever was the data at 6000 was to come to accumulator, right? Now load H and L pair from 6000. Problem क्या था? No. That is if we use, remember, HL pair is an independent register also. Wherever M is there in some instruction, that time it is used as address. Otherwise, it's a general purpose register. And a special facility is given to initialize this HL pair from something which is there in the memory. Load accumulator from 6000. Accumulator is how many bit? 8 bit. One memory location how many bit? One external location 8 bit. So that 8 bits are coming to these 8 bits. Now what I am saying here, LHLD in LHLD, HL pair how many bit? 16 bit. External memory address किती दिला है? 6000. So data there is how many bit? 8 bits. So what should happen? So can data at 6000 be taken to HL pair? No, because data is 1 byte, HL pair is 2 bytes. So naturally it is expected in all such cases, whenever a 16-bit variable is to be loaded from memory, what should be done? When the address is given, that byte and next byte is to be loaded. Means now, listen very carefully. LHLD 6000 instruction is such instruction where the data in the external location 6000 is to be put into L, and data in the memory location, next memory location 6000 to 1 is to be put into H. Now how it should be done? Again I repeat, somehow everybody must get the answer. Load H and L pair directly from is a 3-byte instruction where destination is HL pair and source is 2 consecutive memory locations whose address is given in the second and third byte of the instruction. लक्षात रखा. LXIH ती काय होती? Load HL pair immediately with. म्हणजे मी जे म्हणतोय load HL pair immediately with म्हणतो तिथं. And now what I am saying, load H and L pair directly from. So LHLD is an instruction where destination is a register pair which is inside the processor and source is, listen very carefully, destination is a register pair which is inside the processor and source is a memory location outside the processor. Am I correct? I am again repeating, and I am repeating the question because there is a catch. LHLD, the format is LHLD and address 16 means what? It is a 3-byte instruction.
It's a 3-byte instruction. First byte is opcode, second and third byte is an address. Here destination is HL pair which is inside the processor, and source is an external memory location. Am I correct? In LHLD instruction, destination is HL pair which is inside the microprocessor, and source is an external memory location given in the instruction. It is not correct. There is a small but critical mistake which I have put deliberately, expecting you to correct it. I again repeat. LDA address 16. This instruction is having destination as accumulator which is inside the processor, and source is an external memory location whose address is given in the instruction. This is correct description. LDA मध्ये डेस्टिनेशन accumulator आहे जो मायक्रोच्या आत मध्ये आहे, आणि सोर्स हे एक एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन आहे ज्याचा ऍड्रेस इन्स्ट्रक्शन मध्ये दिलेला आहे, आणि हे सगळं मी सांगितलं बरोबर आहे. आता LHLD ला डेस्टिनेशन HL पेअर आहे जी मायक्रोच्या आत मध्ये आहे, आणि सोर्स हा एक एक्सटर्नल मेमरी लोकेशन आहे ज्याचा ऍड्रेस इन्स्ट्रक्शन मध्ये दिलेला आहे. यामध्ये मी एक मुद्दाम चूक ठेवलेली आहे. व्हॉट इज दॅट? आणि चूक ही डेस्टिनेशन आणि सोर्सच्या बाबतीत आहे. डेस्टिनेशन इज HL pair which is inside the microprocessor, and source is an external memory location whose address is in the instruction. तर काय चूक आहे? मी जी मुद्दाम ठेवली की ती चूक तुम्ही ओळखू शकलात तर तुम्ही अलर्ट आहे लक्षात येईल. काय चूक आहे? No, it's right. Some after the LHLD instruction, HL pair will change with some new values. I can repeat. Destination is HL pair, and source is an external memory location. Is there a match of the size of the variables? So what should I correct? So a LHLD instruction is such instruction where the destination is HL pair and inside the processor, and source is not an external memory location. Source is two consecutive memory locations whose beginning address is given in the instruction. लक्षात आलं का? म्हणजे LHLD 6000 म्हणजे काय? जे काही 6000 ला आहे ते कुठे जाईल? L काय मध्ये जाईल? सिक्वेन्स आपला उलटा असतो, म्हणजे L मध्ये आधी लोअर मग आहे. Whatever is there in the external memory at 6000 will go to L, and whatever is there at 6001 will go to H. So something will be at where something must be there. If there is 33 and 6001, 44. So at the end of the instruction, what should happen? 4433 should be the contents of HL pair. Now tell me what should happen with 00, what should happen with 60, and what should be next machine cycle. So you complete the machine cycle sequence for LHLD. In the first machine cycle, microprocessor has read the opcode 2A. 2A happens to be the opcode of LHLD instruction. Therefore, ATT5 has come to know that number 1, it is 3-byte instruction. So next 2 bytes I am going to read. What next 2 bytes are? Next 2 bytes happen to be an external address from where I have to read 2 consecutive locations later on. So where this 00 should go? 00? No, 00. This 00 should go to register
Z. This should go to register W. So at the end of 3 machine cycles, which is the length of the instruction, microprocessor has completely read the instruction LHLD 6000. So what is its state now? It has with it WZ pair which contains the address from where 2 consecutive locations are to be read, and the data which will be coming in next 2 cycles is to be put respectively in L and H. So what should be the next cycle? What is the next cycle? Right. Read cycle. Who should give the address? Who should give the address? WZ. WZ giving 6000. What is there? 33 should go to L. And then what? Again read cycle, and WZ was used once, so it should be internally implemented. So read cycle, WZ giving 6144 going to H. Is it clear? So 3 byte instruction, and it requires 5 machine cycle for execution because the operand size is 1 word, 16 bits or 2 bytes. Normally 8085 being 8-bit processor, most of the instructions are for 8-bit. There are few instructions which are 16-bit instructions. Of them, LXI is one, LHLD is the other. Now there is one more instruction which is exact contrast to LHLD. So what should be next? What should machine cycle sequence? Quite simple. At least everybody should, in the exam, if things are asked, everybody should complete this. Fetch 0003 22 going to IR. Read 0004. Everywhere PC and increment is there. I hope you are doing it appropriately. 00. Then read 0005 90. Where this should go? 00 should go to Z, 90 to W, and tell what? What next? Store H and L pair directly at. Store H and L pair directly at 9000 and 9001. So what should happen? Next cycle? Right cycle. Who should be the address? WZ giving 9000, L giving 33, WZ incremented, right? WZ giving 9001, H giving 44. We store H and L directly add. Store H and L directly add. Is it clear? Is it alright? I think it's quite clear now. So, load accumulator, store accumulator, move immediate, move from register to register or memory, load register pair, LHLD and SHLD, almost all, few are remaining, but almost all data transfer instructions are over. Almost all data transfer instructions are over. Now next are data processing instructions. Data transfer मध्ये काय होतं? Journal copy. आता आपण journal writing is not a journal copy. I hope you get it, right? Journal copying, writing मध्ये काय अपेक्षित आहे? What you actually do that you are supposed to write. So data transfer, simple most type of instructions, right? One, something was there at some place, was saved to be brought. Now data processing.
प्रोसेसिंग म्हणजे काय? फार मोठं काही नाही, पण some kind of arithmetic or logic operations are to be performed. Some kind of arithmetic or logic instructions. So 8085U is a very primitive processor. Today's processors are very much advanced. What you are doing? Ask him to look here. He may sleep by looking at the screen. Today's processors are advanced type processors, but 8085 are not so advanced. Means in almost, there are some exceptions, but in almost all data processing instructions, like either arithmetic or logic, almost in all such instructions, accumulator happens to be one of the operands. ज्या ज्या काही इन्स्ट्रक्शन म्हणून आहेत, एक अरिथमेटिक लॉजिक युनिट त्याच्या आतमध्येच आहे की ज्यामध्ये हे सगळं होतं. फॉर दॅट accumulator is one of the operands. So now we just have introduced to you one instruction and a signed and unsigned number system तुम्ही शिकलाय कुठं दुसऱ्याच्या सब्जेक्ट मध्ये सी प्रोग्रामिंग मध्ये एका विषयामध्ये. एनिवे त्यात जसं आपोआप काही गोष्टी कळत जातील. त्यात ऍक्च्युअली सिलेबसमध्ये तो चॅप्टर आहे पण तेवढा डीप जायची गरज नाही. we will cross the bridge whenever it comes. So we introduce to you the first arithmetic and logic instruction, that is add. First arithmetic and logic instruction which I would like to introduce to you is add. Add instruction is having addition. So addition कशाशी करतो आपण? दोन नंबर ऍड करतो तर रिझल्ट एक असतो. So n3 is equal to n1 plus n2 is addition process, right? So in 8085 for add instruction you should supply one, so means you should supply source 1, source 2 and destination, right? Now for 8085 it is, as I said, that it is a very primitive processor, not so advanced, so there are some limitations, but it was so properly designed. Despite primitive processor, all kinds of actions which are required in the computer can be it is not no longer there, could be performed using 8085. So for that instruction set, destination has to be accumulator and source 1 is also accumulator, and this you can specify. For example, the instruction is add b. Add b म्हणजे ऍडिशन ला काय लागतं? ऍक्च्युअली दोन सोर्स आणि एक डेस्टिनेशन, पण ऍड इंस्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला एकच व्हेरिएबल दिलेला आहे. व्हाय? बिकॉज डेस्टिनेशन इज फिक्स्ड and source one is fixed. So add b, or in general the instruction is add r, where r is accumulated itself, a plus a, b, c, d, e, h, l and also m. किंवा add r and m ला वेगळं म्हणतो आपण add m, किंवा m ला ह्यात घेतलं चालतंय, नहीं घेतलं either way. Means add r means add a, add b, add c up to add l, and add m is also there. You can, r can include m. Now what does it mean? Say let us take add b. So add b means accumulator is equal to accumulator plus b. Accumulator is equal to accumulator plus b. Is it clear? Now there is a problem. Everything in binary. Hex nahi. Everything is in binary. Hex is not a number system. It is just what you can say alternative way of representing binary compactly. So accumulator is how many bit? 8 bit. Register B is how many bit? 8 bit. And if I add two 8-bit numbers, what the result is? Result can, addition of two 8-bit numbers can be a 9-bit number, and if I
provide only 8 bits, then this is not correct. So this is not correct. So you must provide a 9th bit, and as he has mentioned, in the flag register, flag is an 8-bit register of which 5 bits are defined for different purposes. Of them, one is carry flag. Lowest bit of the flag register is carry flag, CY. So carry flag is 9. Is it now correct? So when I say N3, N1, N2, if this is 8-bit, this is 8-bit, this has to be 9-bit. So source 1 is accumulator, source 2 is specified register, and test is not accumulator but carry flag and accumulator. Is it clear now? So carry flag and accumulator reflects the result of accumulator plus B. Add B, source is A and B, and destination is carry flag and B. Is it okay? I think we can stop. We can do next time. On Friday, I will be meeting at 2 hours. I will adjust the practical. So 9 to 11:50.